Assalamu alaikum, good evening, ladies and gentlemen. Welcome to another episode of Community Issues. As usual, we are back with your favorite fortnightly program. The topic for discussion this evening is Brexit and, of course, European Union nationals in the United Kingdom. As you know, Brexit has been on the forefront of almost every news for the last couple of years. And a few weeks ago, there was a challenge in the leadership. The Prime Minister have just managed to hold on to our position. However, there is another election that's taking place tomorrow. That's Tuesday the 29th. And that will decide, the Parliament will decide on a second Brexit bill, i.e. the MPs will vote on it. And from there, we will know whether Article 50 has been extended or we are going to have a second referendum. Ladies and gentlemen, the guests in my show tonight are two very renowned practicing lawyers. They have been on my show previously, and as promised that we will have another show on Brexit alone. Hence, we are here today. Let me introduce you to my guest, although they don't need any formal introduction, but nevertheless, for the benefit of our viewers, and especially if you've joined us for the first time. My first guest is Atn Shah, who is a practicing lawyer, sitting on my left. Good evening, Taj Bhai. Okay, Taj Bhai. Assalamu alaikum, Darshok. Assalamu alaikum. Thank you for your kind introductions, and I request all the audience, please make phone calls, participate. But this is not a subject today. We want to take your phone calls in legal matters and answer, but this is to discuss where we stand. Thank you very much, Taj Bhai. And sitting on my right is another well-known lawyer. He is Nashid Rahman Bhai. Assalamu alaikum, Nashid Bhai. Walaikum salam. Thank you very much. It's my pleasure to attend your landmark program. It is my pleasure to have you on my show. Thank you for making the time. So I know you're both extremely busy. Nevertheless, you've made the time to come, and I'm very grateful. So on behalf of Atn Bangla UK and in particular Community Issues, I thank you both for coming along. Ladies and gentlemen, if you wish to participate in this program, there will be a number on the screen very soon. It is a free line number. Let me give you the number. It's 0203 397 4740. That's 0203 397 4740. Please do call in and let us know your views. Let me start with the first question to Tajuddin Shah. What is the current situation of Brexit and the political circumstances? ভাই বাংলায় বলি সবাই বলেন হ্যাঁ বলেন ওকে আমি ব্রেক্সিটের পক্ষে সব সময় ছিলাম ডে 1 থেকে এবং অনেক টিভি প্রোগ্রামে সোফার আমি অ্যাপিয়ার করছি ইলেকশনের আগে এবং পরে এন্ড মাই পজিশন হ্যাজ নট চেঞ্জড কিন্তু এখন যেটা আমরা দেখতে পারছি যে আমাদের অলরেডি মানে হোল ব্রিটিশ পলিটিক্সটা একটা টার্মোইলের মধ্যে আছে এবং এই ব্রেক্সিটটা নিয়ে কিছু কিছু পলিটিশিয়ান লেবার পার্টি বলেন লিভ ডেম বলেন আর রুলিং কনজারভেটিভ বলেন সবাই এটা নিয়ে একটা অ্যাডভান্টেজ নিতেছে ফর দেয়ার ওন পলিটিক্যাল গেইন অ্যান্ড দ্য পলিটিশিয়ানস আর নট অনেস্ট উইথ দ্য পাবলিক এখন দেখা যাক কালকে কি হয় কি ভোট হয় Let me just stop you. When you say the politicians are not being honest with members of the public, can you be a bit more explicit in that? In what way are they being dishonest? Well, আমরা দরস ভাই দেখছি there was a leadership challenge মানে কোনো কলে যদি আমরা প্রাইম মিনিস্টারকে স্লিপ করাইতে পারি there will be a general election and who knows Labour Party will win and there will be a new prime minister or who knows in conservative party এর মধ্যে হয়তো লিডারশিপ চ্যালেঞ্জ আবার হবে তারপরে নতুন কেউ হয়তো লিডার হবে নতুন ইলেকশন হবে so everybody have a hidden agenda and what I would like to say আমার ছোট্ট পজিশন থেকে politicians do need to come out and
they need to be honest with the public, because end of the day they are the representatives of the people. এবং এখানে একটা ইলেকশন হইছে, এখানে ব্রিটিশ জনগণ ভোট দিছে, we want to be out of European Union, and it is the job of the politician to fulfill the democratic wish এবং constitutional right of the people of United Kingdom. কিন্তু এই জিনিসটা হইতেছে না। আমরা শুনতেছি যেটা রিজেক্টেড এন্ড মোস্ট ডিসকাস্টিং যে প্রাইম মিনিস্টার আউটগোয়িং যে টনি ব্লেয়ার সাহেবের কথা শুনতেছি, আরও কিছু পলিটিশিয়ানদের কথা শুনতেছি যাদের নাম পাবলিকরা শুনতে চায় না, কিন্তু ওরা আসতেছে আজকে পাবলিকে আসিয়া বলতেছে আরেকটা রেফারেন্ডাম হওয়া উচিত, এইটা প্রপার ইলেকশন হয় নাই, এই ক্যাম্পেইনটাই ছিল মিসগাইডিং। নো, which is true, কারণ ব্রেক্সিটের সময় ওরা যে ক্যাম্পেইনের যে ফ্যাক্টস এন্ড ফিগারগুলা দিয়েছিল ওইগুলা তো সঠিক নয়, and they were misleading the people. Well, দুই সাইড থেকেই প্রবলেম ছিল দরস ভাই, but the reality of the matter is that as a politician, renowned person in our community, I'm sure you would agree with me, এখানকার মেজরিটি ভোট দিছে we want to be out of European Union, এবং এখন পলিটিশিয়ানদের জব হচ্ছে to fulfill the wishes of these people. এখানে যে নানান অজুহাত তারা দেখাইতেছে is just not the right, and my observation is not no, going I totally in the right agree. direction. এবং এই যে sense of uncertainty চলতেছে for so many months now, দরস ভাই, এই দেশে বিজনেস সাফারিং করতেছে, বাইরের ইনভেস্টমেন্ট আসতেছে না, there's a sense of insecurity মানুষের মধ্যে। Of course. এবং we really need to speed up the process. Thank you. Yes, and I totally agree that whatever the outcome of the last referendum has been, if that is not put in place, then that is a sad fact of affair in terms of democracy and implementing people's wishes. Yes, I totally agree with that. Let me come back to you again in a moment. Let me first go to Nasheed Bhai. Nasheed Bhai, what will happen at the Parliament tomorrow in terms of the second Brexit Bill vote? Yes, it is the second Brexit Bill, and Theresa May will make some amendment of the first bill. It's almost the same thing, and so there hasn't been any changes? Not major changes. Right. No major changes. Okay. And you have to understand there is 3 or 4 different groups within the political group. Right. ERG, extreme right of the Conservative, then Theresa May's own group, and then 1922 committee. Right. And then Philip Hammond, he have a extreme EU group within the Conservative Party. And the old guards like Ken Clarke, David Cameron, and Osborne, they are pro-Europe as well, but they are not in the helm of the power, even Michael Hazeltine. Okay. So they are in 4 or 5 different groups. Okay. Very same thing. So there are pockets of people within. Absolutely. If you look at the Brexit vote, out of 230, 118 is Conservative Party members. And the Labour is the very same thing, Corbynite and Blairite. There's 2 groups. Okay. And so what does the Corbynite want, and what does the Blairite? Corbynites, they want to oust Theresa May. There's only one agenda. So that there can be a general election. Absolutely. Election and the prospect for us. And most unfortunately, they do not have a clear plan. Okay. And what does Blairite want? They want a second referendum, like Yvette Cooper, Hilary Benn, and Chigi Guma. Okay. So they're leading another group. And in the meantime, the middle one, they want no deal. No deal at all whatsoever. Yes, and the momentum is working behind. Momentum being? The grassroots labor activists. Right. Okay. So they are anti-establishment, they are anti-EU. But these momentum people are Corbyn pro-right people, Absolutely. aren't they? Absolutely. Yes, right. Okay, thank you. So from my perspective, what I understand, we will not have a conclusive vote tomorrow. It will be a hang decision and it will prolong. So what will happen, say,
if the vote goes against the Prime Minister's wishes, what will happen then? Door is closed. You cannot negotiate with Brussels when you don't have any mandate from the Parliament. So do you think there will be a second referendum, or will there be an extension of Article 50? There is no mandate from any political group that what we will do. And Parliament arithmetic is a deadlock. So you must have a majority. Right. Whenever you chair the council, you know how it works. Yes. And if there is no majority, do you think that deadlock? We had the leadership challenge. Yes. And Theresa May managed That's to a totally different ball game. hang on to the position. That's a matter of Do you think she will be able to do the same tomorrow? No. In order to get the amendments through? No. You don't think so? No. Right. Because it's a different ball game. Right. Okay. It's EU, and if you look at the last 3 prime ministers of Conservative Party, Margaret Thatcher, she was ousted for her own party mechanism. John Major was defeated for own party conflict, and David Cameron. There was no need for a Brexit referendum. There is no constitutional. But it was in their manifesto. So who put it? He, just to have another term, he want to have that 1922 committee and the backbenchers. Okay. And Cameron said recently, Dorospai, he didn't regret. Call for another leadership challenge. Yes. And I will re-enter in as a foreign minister. Political arena. Ekon problemটা যেটা হচ্ছে Dorospai, if I add on what Nasheed bhai said, যে দেখেন যে প্রাইম মিনিস্টার যে যাবেন উনি যে নেগোশিয়েট করবেন, ফর এক্সাম্পল আয়ারল্যান্ড বা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন অলরেডি বলে দিছে উই হ্যাভ এনাফ কনসেশন আমরা দিয়ে দিছি, আমরা কোনো কিছু রিনেগোশিয়েট করবে না। এখন দেখেন আপনার যদি গড়ের ভিতরে ঝগড়া থাকে, একমত হইতে পারতেছেন না, এখানেই প্রবলেম চলতেছে, ওরা তো ওখান থেকে দূর থেকে দেখতেছে, সো they would not be in a position to make any concession whatsoever. They will say, you got your own problem. তাইলে আমরা আমাদের পজিশনে থাকি, কারণ আমরা কেন নেগোশিয়েট করব? So we are creating our own problems, and this is why I said at the beginning, a politicianra responsible for all this. So what is the solution given the circumstances? Well, solution, Dorosbai, আমার কথা হচ্ছে কি, আজকে একটা দেশে একটা রেফারেন্ডাম হইছে, এখানে মেজরিটি বলছে এবং এইটাই থাকতে হবে। দেয়ার ইজ নো কোয়েকশন অফ সেকেন্ড রেফারেন্ডাম। এখন আজকে কি আপনি বলতে পারেন যে বাংলাদেশে জাস্ট ইলেকশন হয়েছে, একটা পার্টি পাওয়ারে আসছে, আপনি কি বলতে পারেন যে না আমরা এই ইলেকশন মানি না? এই দেশে ইলেকশন হয়েছে, আপনি কি বলতে পারেন? তাইলে এই ইলেকশনের ডেমোক্রেটিক প্রসেসের দরকারটা কি? যে মানুষ না বুঝে ভুল দিছে, না বুঝে, তাইলে কি আপনি কোর্টে গিয়ে বলবেন? আমি লয়ার হিসাবে বলি যে ও সে না বুঝে এটা করছে, তারে মাফ করে দাও, তারে কোনো সাজা করিও না। না, এটা তো ঠিক। আমি আপনার সাথে অ্যাড করতে চাই, যারা রেফারেন্ডাম চাচ্ছে তাদের কিছু যুক্তি বুঝি। আপনি 5 বার বিল আনলেন, পার্লামেন্ট কোনো সলিউশন দিতে পারলো না, একটা রাষ্ট্র তো এভাবে চলতে পারে না তাজ ভাই। তখন তাদের যুক্তি আমরা যেতে পারি, এবার আমরা হারবো, সামনে আসলেও হারবে, পার্লামেন্ট দিতে পারছেন না, আপনি আদালতে যে কিন্তু না। তাজ ভাই একটু বলি তাদের যুক্তিটা, আমি কিন্তু সেকেন্ড রেফারেন্ডামের পক্ষে না, কিন্তু আমরা যদি সবাই মনে করি যে আমি শ্রেষ্ঠ বা আমার যুক্তি ঠিক, সেটা কিন্তু আমি বলছি না। হ্যাঁ, তাদের কিছুটা হলে যুক্তি আছে, যারা সেন্সিবল কথা বলছেন তাজ ভাই, যে পার্লামেন্ট 4 বার ব্যর্থ হলে আপনি কি করবেন? আবার জনগণের কাছে যাই, এটা কিন্তু সেন্সিবল একটা যুক্তি তাজ ভাই। ভাই সেন্সিবল যুক্তি, কিন্তু হু আর রেসপন্সিবল ফর দিস? তাজ ভাই সেটা আরেকটা কোশ্চেন। দোজ পিপল হু উই হ্যাভ ইলেক্টেড আমি তো একবার বলছি এরাই দেশটারে ড্যামেজ করে দিতেছে। কিন্তু তাজ ভাই এটা তো সমাধান না। আপনি বলেন আজকে নাশিদ ভাই, আপনি think as a British citizen, এবং যে ইলেকশনটা হইছে এবং what has been happening for so many months, আমরা আজকে আরেকটা রেফারেন্ডাম হইল, এখানে হইল ইয়েস এর পক্ষে আমরা থাকবো, we want to be part of শুনেন, we want to be part of European Union. আজকে আপনি চিন্তা করেন, we as a Great Britain, আমাদের পলিটিশিয়ান, পাবলিক, বিজনেসম্যান, আমরা কোন মুখটা নিয়ে আবার ইউরোপের সাথে রিএস্টাবলিশ করব আমাদের রিলেশনশিপ? we will become in their eyes a third class country. This is my opinion. Okay, all right, let's just leave this aside for the moment. Let's talk about European Union settlement scheme. Tazbhai, what is a
settled status. আমি ছোট করে একটু বলি এটা দরজ ভাই, আপনি বলেন। যেটা Okay, করেছে that's কি fine. আপনার বর্তমানে অলরেডি আছে কি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে যারা আসবে তারা টিটিটা এক্সারসাইজ করার জন্য আসতে পারবে। তুমি এখানে এসে কাজ করতে পারবা, সেলফ এমপ্লয়েড হতে পারবা, সেলফ সাফিসিয়েন্ট পারসন হতে পারবা, পড়াশোনা করতে পারবা, বেনিফিট নিতে পারবা, এনএইচএস মানে ইউ ট্রিটি যেটা ওইটা রাইট এক্সারসাইজ করো Right, exercise করার অ্যাজ ইফ জন্য। দে আর ব্রিটিশ সিটিজেন। কিন্তু কাগজে কলমে তারা ফার্স্ট ক্লাস সিটিজেন, আপনি ব্রিটিশ সিটিজেন হচ্ছে সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন। কারণ কি আপনার স্ত্রী আনতে 18,600 লাগে, তাদের স্ত্রী আনতে কিছু লাগে না, প্রথম দিন থেকে বেনিফিট পায়। আপনার বাবা মাকে আনতে পারবেন না, তারা পারবে, তারা বাবা মা না, চাচাতো ভাই খালাতো ভাই ফুফাতো ভাই নিয়ে আসতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা। এবং এটার এক্সটেন্ডেড 4 পর্যন্ত যাবে, 4th কাজিনকে নিয়ে আসতে পারবে যদি ডিপেন্ডেন্ট হয়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। গেল এটা, তারা এসেই বেনিফিট পাবে, এসেই চিকিৎসা পাবে, তাদের পড়াশোনার লোন পাবে, সবকিছু পাবে। কিন্তু আপনার ছেলেমেয়েরা মানে পাবে না। আমাদের ব্রিটিশ যারা এদেশে আমরা বসবাস করতেছি, হ্যাঁ। আমাদেরও এদেশে এতটুকু রাইট Right নাই, নেই। ওদের যতটুকু রাইট Absolutely. আছে। গেল রাইট, আচ্ছা। তাদের এই জন্য অ্যাপ্লিকেশনগুলো কি ইএএফএম, বউ বাচ্চা কেনার জন্য, ইএফএম হচ্ছে এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি কেনার জন্য। তারা 5 বছর থাকার পর ইএপিআর অ্যাপ্লিকেশন করে, তারপর 1 বছর পর ব্রিটিশ হয়ে যায়। এটা অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস আছে একটা। আচ্ছা আচ্ছা। তারা নতুন একটা জিনিস করেছে, অত্যন্ত দুঃখজনক। আমি দেখাচ্ছি এই ধরনের একটা মোবাইল অ্যাপ, এটা অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ করেছে। অ্যাপসটা কি? এটা হচ্ছে ইউ ব্রেক্সিট আইটি। জি। আচ্ছা, এটা কি? এটা করেছে কি আমি একটু দর্শকের জন্য দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে একটা অ্যান্ড্রয়েড যেটা আছে সেই মোবাইলে করতে হবে। এটা প্রথমে বলছে অ্যাপটা ডাউনলোড করো। আচ্ছা ডাউনলোড করলেন, করে আপনি বললো কি তোমার পাসপোর্টটাকে স্ক্যান করো। আচ্ছা, ওই অ্যাপসে? অ্যাপসে 3টা একদম সহজ জিনিস। তারপরে বললো কি তোমার ছবি তুলো, একটা সেলফি তুলো। আচ্ছা আচ্ছা কারণ ফেসবুকে যেটা চলে আর কি। আচ্ছা, আচ্ছা। তারপর বললো কি তোমার পাসপোর্টটাকে এনএফসি একটা আছে, যে এটার মধ্যে আছে, একটা কাছে নিলে পাসপোর্টের সব তথ্যটা নিয়ে নিতে পারবে। আচ্ছা, হোম অফিস তো সে নিজের মতো ডিজাইন করেছে। আচ্ছা, আচ্ছা, ওই তথ্যটা নিয়ে নেবে, তারপর তুমি এটা আপলোড করে দাও। আচ্ছা আচ্ছা এই 3টা তথ্য চাচ্ছে তারা। আচ্ছা। তো এটা করলে কি হবে? এটা দেওয়া হওয়ার পরে 3.5 মিলিয়ন, তাজ ভাই বলে কি 5 মিলিয়ন। জি। তাজ ভাই দেখতে ঠিক আছে, তথ্য জানি না। আচ্ছা 1998 সালে ব্লেয়ার সাহেব কী করলেন, এক্সিটটা চেকটা বন্ধ করে দিয়েছেন। 1998 সাল পর্যন্ত ব্রিটেনে এক্সিট চেক ছিল সব পোর্টে, এয়ারপোর্টে, সেটা তো টনি ব্লেয়ার সাহেব বন্ধ করে দিয়েছেন। আচ্ছা, যার ফলে কোনো তথ্য উপাত্ত ডেটা নেই, পরিসংখ্যান নেই। আচ্ছা আচ্ছা যে কয়জন বাঙালি এসেছে, ওয়ার্ক পারমিট এসেছিল, ভিজিট ভিসা এসেছিল, এসবি এসেছিল, এই তথ্য যেমন নেই, পূর্ব ইউরোপ বা ইউরোপের কার তথ্য নেই। আচ্ছা, এই তথ্য ডেটাবেস তৈরি করবে, এটা টোটালি ডিফারেন্ট জিনিস। আচ্ছা 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 আমি একটা ডেটাবেস তৈরি করছি এই অ্যাপের মাধ্যমে, যে 3.5 মিলিয়ন আছে না 5.5 মিলিয়ন আছে না 2.5 মিলিয়ন আছে। আচ্ছা তারপরে আমি ঠিক করবো তোমাদের কিভাবে কি করব। রিয়েলি? জি, দ্যাট মিন্স It's they a don't different hold scheme. any data at all whatsoever? এটা কিচ্ছু নেই, দরজ এটা ভাই। দরজ ভাই। এবং যেহেতু আমি তাজ আশা ভাই। করতেছি অনেক অডিয়েন্স আমাদের প্রোগ্রাম দেখতেছেন, ওনাদের ফোন কল নিবা, আমরা একটু টাচ করি যে এই ব্রেক্সিটটা কেন আসলো, এই সাবজেক্টটা কিন্তু প্রথমে কেন আসলো, হোয়াট ওয়াজ দ্য রুট রিজনস। তাইলে হয়তো আমরা একটু বুঝতে পারবো যে কেন আমরা এটা চাইলাম, এখন আমরা কোন পজিশনে আছি এবং বর্তমানে এটার ওয়ে ফরওয়ার্ড কি। এখন আচ্ছা, ঠিক নাসির আছে। ভাই আপনি যদি ইনলাইট করেন। প্লিজ। ঠিক আছে, আমরা কেন মনে হয় চাইলাম এই আমাদের Brexit-টা? একটা বিজ্ঞাপনে যাওয়ার সময় চলে আসতেছে। আমরা বিজ্ঞাপন পড়ে আমরা এটা ডিসকাস করব। সম্মানিত দর্শক, আপনারা কেউ কোথায় যাবেন না, আমাদের সাথে থাকুন। আমরা ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাচ্ছি। আমরা অতি সহজে আপনাদের সামনে আবার আমরা আসতেছি, আমাদের সাথে থাকুন। ধন্যবাদ।